Sai Ram. My most humble and prayerful salutations at the lotus feet of our most beloved Bhagwan. Respected dignitaries, office bearers of the Sri Sathya Sai Seva organization, elders, brothers, sisters, and children of Mother Sai, I extend a very warm welcome to all of you on behalf of the Sri Sathya Sai Seva organization, Bangalore West District, to the first edition of the One with Sai program, and offering a celebration of 90 years of the Avatar's manifestation. Akhanda Jyoti Jalao, may the light of illumination always burn bright within us. The evening's proceedings will commence with the ceremonial lighting of the lamp by the respected dignitaries of the evening. I request all of them to join us on the dais. Om Sri Sai Ram. Offering my most loving pranams at the divine lotus feet of Bhagwan, respected dignitaries, student friends, my dear colleagues, in the sense, my people who work with us, Sevadals and district coordinators and conveners. Today is perhaps one of the days which we have to mark in our calendar, wherein we are going to celebrate the 90th year of birth of Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, Avatar of Kali Yuga. This year marks, in fact, a string of celebrations. We had started with understanding and implementation of the 9-point code of conduct in our district. Ever since January 2015 till August, we had taken up 1 point each for 1 month, dealt with it deeply, had a brainstorming session, and we are trying to practice this 9-point code of conduct. This was the first lotus offering which we offered to Bhagavan. Immediately after that, we have taken up this program of One with Sai. Now, possibly, since most of you are new to this in the audience, let me explain to you in 1 or 2 nuggets what exactly is One with Sai. One with Sai is the name of the program which Karnataka Sathya Sai Seva organizations have taken up for offering musical offering to the Lord. We have been having these ever since for the past 3 years in Brindavan, and later on extended to all the districts of Karnataka and all the districts of Bangalore also. We are the 4th in the list, and we are offering this One with Sai program at the Lotus Feet today. It is a part of Indian culture to promote music. Music, it is said, is the sound of the soul. Devotional singing is the sound of the soul,
And when we hear music, which comes from the heart of a devotee, automatically, unconsciously, we sway our heads. Why? We sway our heads automatically because perhaps that is the moment when when the mind is tamed and is directed towards God. This is the reason perhaps we automatically, unconsciously, when we listen to good music, our head sways. Now, one such program we are going to have it today by the youths of this district and also brothers from the Brindavan Bhajan group. They are going to present to you an enchanting evening of music, followed by a talk by a prolific speaker, Arvind Balasubramania, who is in fact a content manager of Radio Sai Global Harmony. In fact, his live satsang sessions on Thursday afternoon is still ringing in our ears. We look forward for your programs, Arvind, every afternoon on Thursday. In fact, he has been traveling a lot. In fact, he has been going abroad also, motivating devotees and invoking them to be how to be in the Sai path. So, I welcome Arvind Balasubramania most heartily to this evening's program. We are also going to have a program wherein we are going to recognize the students who have contributed to the essay writing competition. We had a state level essay writing competition conducted in Karnataka for the first time by the organization. 50,000 students had participated in this program, out of which 2,400 students have participated in Bangalore West District, and out of which, should I say coincidence or coincidence, 90 of them have been selected to be honored today, coinciding with the 90th birthday of Bhagavan. We have 30 colleges have participated, and we have picked up the 3 best essays from each of the college, and we are going to recognize the talent. Students have written extraordinarily well. In fact, if in Vrindavan we saw a physically handicapped person, we saw visually impaired people, 7 of them from Basaveshwara College, writing an essay in Braille language. And one of them have been selected for today's program, and we'll be honoring that girl. This entire activity was conducted, spearheaded by Mr. Uma Maheshwar Rao. He is the chairman of the screening committee and coordination team which conducted this program, who was also assisted ably by Uday Dharmasthala. Mr. Sri Uday Dharmasthala incidentally is also the editor of the Kannada version of the Sanatana Sarthi. Now today we are going to have, mixed with this program, we are going to recognize the talent of the youngsters and understand their sentiments for having written their thoughts in a written form. Now, I do not want to take much of your time. I welcome all the guests here who have come for this program, and I wish and pray for an eventful evening today. Thank you. Jai Sai Ram. Brother Saish, alumnus of the Sri Satya Sai Institute of Higher Learning, singer in the Brindavan Bhajan group, and core member of the organizing committee for today's proceedings, will now take us through the One with Sai program. Om Shri Sai Ram. That's it. Great. So, as part of this One with Sai program, we will now have a musical rendering by the Sai youth. I would first take names of people. I request you to come on stage, offer your pranams, one by one. To start with, we have Sri Murali Ramanathan, who is a software engineer currently working with Sapient Consulting. He started his learning at the age of 7 and has been trained for more than 20 years in Carnatic music. He has been trained by many eminent gurus like Vaikom Valli Ammal, Vaikom Gopalakrishnan, Manamel Gopinath, and renowned music directors and Carnatic musicians, Perambuvur G. Ravindranath,
He has many feathers to his cap. He has been part of a musical reality show, Ideal Star Singer, telecasted in Asianet. He has sung in a few Malayalam albums. He has also made a debut as a composer through the devotional album Divyam, and has also recently made it into the professional playback singing career. Sri Sanday Kini is a graduate in civil engineering. He started learning Hindustani classical music from Srimati Lalita Kini from the age of 12 and has completed his junior grade exam in Hindustani classical music with first class honors. He has given many live performances with stalwarts across the country, some of them being Dashara Pada program at Kashi Matha Samsthan, vocal recitals at Sri Ramakrishna Mission Center in Mysore and Mangalore. She has also released a CD in Hindi, devotional songs, along with Srimati Sangeeta Katti Kulkarni and Sri Devendra Kumar Pattar. Next we have Sailesh Prashant, DC, who is the youngest in the group, but nevertheless a very talented singer and harmonium player. He is an ex-student of Mudenali. He is currently pursuing BCom in MES College. He has learned classical music from Srimati Sri Lakshmi for 4 years. He has passed his junior exam in vocal. He has played an active role during bhajans in Mudenhalli, won many prizes in various musical competition in Mudenhalli and in MES College. Now coming to the percussion instruments, we have Sri Manmohan Mohapatra, who is a software engineer currently working in Oracle Corporation. As a child prodigy, he started playing tabla at the age of 4. He is the son of Tabla Bisarad Prafulla Kumar Mohapatra of Delhi Gharana. He completed his Bisarad in tabla from Akhila Bharatiya Gandharva Mandal, Mumbai, and is currently pursuing his masters in music. Manmohan has been presented with the Sangeet Natak Academy Award in 1988 from Odisha, making him one of the youngest musicians to receive this recognition from Orissa Government Cultural Institute. Coming next is Amit Das, who is currently working G. He started his music journey as part of Orissa Sai Samitis, where he usually used to sing, play, and different instruments including harmonium and dholak. He formally started learning tabla only after coming to Bangalore in the year 2010. He has learned tabla under multiple gurus and is currently learning under Sri Muthu Kumar. Sri Vishnu Sai, a well-known face in West District. He's been in Sai fold since birth. At a young age, he began formally learning tabla under the tutelage of his guru Pandit Vishwanath Nakod. He has accompanied bhajan sessions on several locations in Brindavan and also shared stage with some of the upcoming artists. Next, and last but not the least, he's backbone of this program. We have Sri Hari, Sai Hari, who is also an ex-student of Alike, who is currently pursuing MTech in tool engineering, blessed with many talents, being able to play several music instruments. He's been tutored by his grandmother and his father, Sri Chandrasekhar, whom everybody knows. Yeah. So brothers and sisters, let us now experience bliss of this nectarine devotional music along with the divine darshan of our beloved Sai, both in Shirdi and Parthi forms. परमेशपुत्रं श्रीपार्वती शक्तिधरं,  Parmesh Putram Shri Parvati  Shaktiधरं,                                                                   Shri Parvati Shaktidaram
महेशम् विघ्नान्तकं दुष्टहरं गणेशम् भक्तप्रियेशं सततं भजेऽहम् गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबदायक, कृपा सुंदर सबदायक, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, 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 मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विद्यावारिदे बुद्धि प्रदाता, विद्यावारिदे बुद्धि प्रदाता, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन।
मांगत तुलसीदास कर चोरे, मांगत तुलसीदास कर चोरे। बसहि राम सिया मानस मोरे, बसहि राम सिया मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति, गाइए गणपति, गाइए गणपति जगवंदना। शारदे 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 जय हंसवाहिनी जयति वीणावादिनी शारदे जय हंसवाहिनी जयति वीणावादिनी जय सरस्वती ज्ञानदायिनी जय सरस्वती ज्ञानदायिनी कमलहास विलासिनी शारदे जय हंसवाहिनी जयति वीणावादिनी
विश्वेश्वर दर्शन कर चल मन तुम काशी 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 विश्वेश्वर दर्शन कर विश्वेश्वर दर्शन विश्वेश्वर दर्शन कीनो काटे करुणा निदान काटे करुणा निदान काटे करुणा निदान काटे करुणा निदान जनन मरण आसी काटे करुणा जनन मरण आसी विश्वेश्वर दर्शन कर चल मन तुम पदुमनाभ कमल नयन पदुमनाभ कमल नयन भजले इन दो स्वरूप भजले
कर चल मन तुम काशी दर्शन कर चल मन तुम काशी चला मन तुम काशी विद्यकु विनय में भूषण मणि शील में विद्या फलमणि निर्पेद विश्वकला निकेतनम अदे सत्य साई निकेतनम अरुणा अरुणा क्रांतुल चिंते अरुणा अरुणा क्रांतुल चिंते मंदस्मित वदनारविंदा मंदस्मित वदनारविंदा अरुणा अरुणा क्रांतुल चिंते मंदस्मित वदनारविंदा मंदस्मित वदनारविंदा अरुणा अरुणा क्रांतुल चिंते ప్రేమను ప్రేమతో ముదముగ పెంచి ప్రేమ నీరో చిలకించి ప్రేమను ప్రేమతో ముదముగ పెంచి ప్రేమ నీరో చిలకించి ప్రేమానందమును ముంచి ప్రేమమూర్తులుగ చేసే అరుణా అరుణా క్రాంతుల చింతే అరుణా అరుణా క్రాంతుల చింతే మందస్మిత వదనారవిందా మందస్మిత వదనారవిందా అరుణా అరుణా క్రాంతుల చింతే అరుణా అరుణా క్రాంతుల చింతే साई बाबा तेरा नाम सत्य साई बाबा तेरा नाम
तू ही नानक तू ही यीशु तू ही बुद्धा तू ज़ोरास्ट्र तू ही अल्लाह तू महावीर सब है साई भगवान सब है साई भगवान सब है साई भगवान साई राम साई बाबा तेरा नाम अल्लाह साईं तेरा नाम मौला साईं तेरा नाम यीशु साईं तेरा नाम बुद्धा साईं तेरा नाम यीशु साईं तेरा नाम बुद्धा साईं तेरा नाम साईं राम साईं बाबा तेरा नाम साईं बाबा तेरा साईं राम साईं बाबा तेरा नाम साईं राम साईं बाबा तेरा नाम साईं बाबा तेरा साईं राम साईं बाबा तेरा नाम साईं बाबा तेरा साईं राम साईं बाबा तेरा नाम साईं राम साईं बाबा तेरा नाम साईं बाबा तेरा नाम सत्य साईं बाबा तेरा ಜಗದೋಧಾರಣ ಆಡಿಸಿದಳು ಶೋಧ ಜಗದೋಧಾರಣ ಆಡಿಸಿದಳು ಶೋಧ ಆಡಿಸಿದಳು ಶೋಧ ಜಗದೋಧಾರಣ ಆಡಿಸಿದಳು ಶೋಧ ಜಗದೋಧಾರಣ
परम पुरुष परम पुरुष परम पुरुष पुरंदर विठ्ठलना आडिसिदल शोधा पुरंदर विठ्ठलना आडिसिदल शोधा पुरंदर विठ्ठलना आडिसिदल शोधा पुरंदर विठ्ठलना आडिसिदल शोधा ಆಡಿಸಿದಳೆ ಶೋಧ ಜಗದಾಧಾರಣ ಜಗದಾಧಾರಣ ಜಗದೋಧಾರಣ कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः श्रीनिवासाय ते नमः श्रीनिवासाय ते नमः कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थ प्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः श्रीनिवासाय ते
ನಮಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು. ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು. ಮಾನಾಭಿಮಾನವು ನಿನ್ನದು ಎನಗೇನೋ, ಮಾನ ಅಭಿಮಾನವು ನಿನ್ನದು ಎನಗೇನು. ದೀನ ರಕ್ಷಕ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು. ರಕ್ಕಸ ಸೋದನನೆ ಕೇಳೋ ಧ್ರುವರಾಯ ಚಿಕ್ಕವನಲ್ಲವೇನೋ. ರಕ್ಕಸ ಸೋದನನೆ ಕೇಳೋ ಧ್ರುವರಾಯ ಚಿಕ್ಕವನಲ್ಲವೇನೋ. ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ ಜಾಮಿಳ, ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ ಜಾಮಿಳ, ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ ಜಾಮಿಳ. ನಿನ್ನಕ್ಕರೆ ಮಗನೇನೋ, ನಿನ್ನಕ್ಕರೆ ಮಗನೇನೋ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು. ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು. ಕರಿರಾಜ ಕರೆಸಿದನೆ ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿ ಬರದೊಲೆ ಕಳುಹಿದಳೆ. ಕರಿರಾಜ 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 ಕರೆಸಿದನೆ ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿ ಬರದೊಲೆ ಕಳುಹಿದಳೆ. ಹರುಷದಿಂದಲೇ ಋಷಿ ಪತ್ನಿಯ ಶಾಪ, ಹರುಷದಿಂದಲೇ ಋಷಿ ಪತ್ನಿಯ ಶಾಪವ ಪರಿಹರಿಸಿದೆಯಲ್ಲೋ. ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು. ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು. ಮುಪ್ಪಿಡಿಯವಲಕ್ಕಿಯ ತಂದವನಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೇ. ಮುಪ್ಪಿಡಿಯವಲಕ್ಕಿಯ ತಂದವನಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೇ. ಸರ್ಪಶಯನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ, ಸರ್ಪಶಯನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ.
शयन श्री पुरंदर विठला अप्रमेय कायो अप्रमेय कायो स्वामी ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗು ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು ಮಾನಾಭಿಮಾನವು ನಿನ್ನದು ಎನಗೇನೋ ಮಾನ ಅಭಿಮಾನವು ನಿನ್ನದು ಎನಗೇನು ದೀನ ರಕ್ಷಕ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗು ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗ 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 ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು ತುಂ ತುದ್ರದೀಂತ ತದರದೀಂತ ತನದಿರನಾ ತದರದೀಂತ ತನದಿರನಾ ತದರದೀಂತ ತನದಿರನಾ ತದರದೀಂತ ತನದಿರನಾ ಜಂಡು ತದ್ದಿಂತ ಜಂಡು ತದ್ದಿಂ ಜಣುದ 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 ದತ್ತಂ ಜಣುದ 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 ದತ್ತಂ ಜಣುದ 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 ದತ್ತಂ ಜಂಡು ತದ್ದಿಂತ ಜಂಡು ತದ್ದಿ ಜಣುದ 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 ದತ್ತಂ ಜಣುದ 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 ದತ್ತಂ ಜಣುದ 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 ದತ್ತಂ ಜಂಡು ತದ್ದಿಂತ ಜಂಡು ತದ್ದಿಂತ ಜಂಡು ತದ್ದಿ ಜಣುದ 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 ದತ್ತಂ ಜಣುದ 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 ದತ್ತಂ ಜಣುದ 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 ದತ್ತಂ ಕೊಂದ್ರದ ಜೀತ ತದರ ಜೀತ ತನದಿರನಾ ತಿರನಾ ತಿರನಾ ಕೊಂದ್ರದ ಜೀತ ತದರ ಜೀತ ತನದಿರನಾ 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 ನಾರಾಯಣ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಭಜೋರೇ ನಾರಾಯಣ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಭಜೋರೇ ನಾರಾಯಣ
भजो रे नारायण हरि नारायण हरि नारायण भजो रे नारायण हरि नारायण हरि नारायण भजो रे हरि नारायण हरि नारायण भजो रे नारायण हरि नारायण हरि नारायण भजो रे नारायण हरि नारायण हरि नारायण भजो रे श्याम सुंदरा मदन गोपाला सुंदरा मदन गोपाला सच्चिदानंदा साई गोपाला सच्चिदानंद साई गोपाला गोपालना गोपी गोपालना गोपी गोपालना भजो रे गोपालना गोपी गोपालना गोपी गोपालना भजो रे नारायण हरि नारायण हरि नारायण 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 भजो रे 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 नारायण भजो साई नारायण भजो रे नारायण भजो रे साई नारायण भजो रे 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 साई नारायण भजो रे नारायण भजो रे साई नारायण भजो रे नारायण हरि नारायण हरि नारायण भजो रे धड़कता है तेरा नाम लेके चेहरे पे रंगे बहार आती है तुम्ही से पाऊं खुशियाँ साई ओ मुझ में भी तेरी खुशबू समाई है ओ तेरे दर पे जो भी आया तुमने खुशियों से झोली भरी है।
हो 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 मगरी गरी सरी सदा सदा मद मगरे गरे ग मद मद निसा सा गरे ग मद मद निसा सा गरे ग मद मद निसा। तेरे दर पे जो भी आया ओ मेरे साईं बाबा, खुशियों से तुमने सबकी झोली भरी है, तुमने सबकी झोली भरी है, झोली भरी है ओ बाबा झोली भरी है, खुशियों से तुमने सबकी झोली भरी है, नजरें उठी है तेरे जलवे में, तेरे इन चरणों में जन्नत बसी है, तुझ में हमारी सांसें बसी है, तुझ में हमारी सांसें बसी है। तेरे दर पे जो भी आया ओ मेरे साईं बाबा, खुशियों से तुमने सबकी झोली भरी है, खुशियों से तुमने सबकी झोली भरी है। मोहब्बत ने भर दी है दूरी दिलों के, साए के बंदे अब हम हुए हैं, दनी समान दनी दमगर गरने दसा गम गम दनी दम दनी रि सदनी दम सनी दनी दम नि दम दम गम ग सनी दनी सगम सगम दनी गम दनी गम गम दनी दम दनी रि सदनी दम सनी दनी दम नि दम दम गम ग सनी दनी सगम सगम दनी गम दनी सा गम दनी सा गम दनी सा। मोहब्बत ने भर दी है दूरी दिलों की, मोहब्बत ने भर दी है दूरी दिलों की, दूरी दिलों की ओ बाबा दूरी दिलों की, मोहब्बत ने भर दी है दूरी दिलों की, मोहब्बत ने भर दी है दूरी दिलों की। पाया है जब से है प्यार तुम्हारा, तेरे लिए जीते और हम मिटे हैं, तुझसे हमारी जिंदगी बनी है, तुझसे हमारी जिंदगी बनी है। तेरे दर पे जो भी आया ओ मेरे साईं बाबा, खुशियों से तुमने सबकी झोली भरी है, खुशियों से तुमने सबकी झोली भरी है। महताब है साईं खुदा तू क्या है, तेरे ही रहमत से दुनिया बसी है। रब ने बनाई जब मोहब्बत, ने बनाई जब मोहब्बत, बंदों ने तेरे लिए की है हिफाजत, बंदों ने तेरे लिए की है हिफाजत। कैसे दिखाऊं दिल ये क्या है, कैसे बताऊं दिल ये क्या है, जानो जिगर तुझ पे है वारी, जानो जिगर तुझ पे है वारी, जानो जिगर तुझ पे है वारी, जानो जिगर तुझ पे है वारी। हो 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 तेरे दर पे जो भी आया
ओ मेरे साईं बाबा, खुशियों से तुमने सबकी झोली भरी है, खुशियों से तुमने सबकी झोली भरी है। हमको बनाया तुमने साईं, एहसास दिल को हमें बनाया तुमने साईं, हमें बनाया तुमने साईं, हमें बनाया तुमने। एहसास ये दिल को हुआ, एहसास ये दिल को हुआ, एहसास ये दिल को हुआ। चारों तरफ तेरा शफक, चारों तरफ तेरा शफक, चारों तरफ तेरा शफक। चेहरा भी अब गुलजा हुआ है तेरे दर पे जो भी आया। ओ मेरे साईं बाबा, खुशियों से तुमने सबकी झोली भरी है, खुशियों से तुमने सबकी झोली भरी है। तेरे दर पे जो भी आया, ओ मेरे साईं बाबा, खुशियों से तुमने सबकी झोली भरी है, खुशियों से तुमने सबकी झोली भरी है। ओ मेरे साईं ನಗುಮೋ ಮುದನಲೆ ನೀನಾ ಜಾನೆ ತಿಳಿಸೇ 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 ನನು ಶ್ರೀ ರಘುವರನಿ ನಗುಮೋ ಮುದನಲೆ ನೀನಾ ಜಾನೆ ತಿಳಿಸೇ ನನು ಶ್ರೀ ರಘುವರನಿ ನಗುಮೋ धरनी तू परिवारो ओकी बाधन से सेवायरनु गारे इदुलुंदुरानी
ಗಗರಾಜುನಿಯ ನದಿವಿನಿವೆ ಚಲನೇಡು ಗಗರಾಜುನಿಯ ನದಿವಿನಿವೆ ಚಲನೇಡು ಗಗನನಿ ಕಿಲಗೂ ಬಹುದೂರಂ ಬನಿನ ಗಗನನಿ ಕಿಲಗೂ ಬಹುದೂರಂ ಬನಿನ ಜಗವೇ ಜಗವೇ ಪರಮಾತ್ಮಯವರಿತೋ ಮೊರ ನೀಡು ಜಗವೇ ಪರಮಾತ್ಮಯವರಿತೋ ಮೊರ ನೀಡು ಭಗತು ಬರುತ್ತಾರನು ನನ್ನೇನು ಘೋರ ತ್ಯಾಗರಾಜಂದನಿ ಭಗತು ಬರುತ್ತಾರನು ನನ್ನೇನು ಘೋರ ತ್ಯಾಗರಾಜಂದನಿ ನಗುಮೋ ಗನಲೇನಿ ನಾದಾಲಿ ತೆರಿಸೇ ನನುಭೋ हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरे नारायण हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरे नारायण हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरे नारायण हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरे नारायण गोविंद गोपाल हरी नारायण गोपाल हरी नारायण गोविंद गोपाल हरी नारायण गोविंद गोपाल हरी नारायण हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरे नारायण हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरे नारायण श्याम म्हणा राधे श्याम म्हणा घन श्याम म्हणा मेघा श्याम म्हणा श्याम म्हणा राधे श्याम म्हणा श्याम म्हणा मेघ श्याम म्हणा श्याम म्हणा राधे श्याम म्हणा घन श्याम म्हणा मेघ श्याम म्हणा
What a soul-stirring experience it was. And aptly concluded with the song Hari Mana, which emphasizes and reiterates the fact that Namasmarana and remembering the God's name is the only way to redeem our lives. Thank you. Thank you to the music team. It was an excellent performance.